జై శ్రీరామ్. రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ చూద్దాము. రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ 2 సార్లు చదవండి. 2 సార్లు చదివి అసలు ఏమంటున్నాడు పూర్తిగా అర్థం చేసుకోండి. లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మధ్యలో కీవర్డ్స్ అంటే ట్రాన్సిషనల్ వర్డ్స్ అంటే సిమాంటిక్ మార్కర్స్ అంటే వర్డ్స్ లైక్ ఫస్ట్లీ, సెకండ్లీ, థర్డ్లీ, ఫోర్త్లీ, ఫైనలీ, హవెవర్, బట్, దేర్ ఫోర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లాంటివి 2-3 పడతాయి. అన్నీ పడిపోవు. సో ఎక్కడెక్కడ ఈ ఫ్రేజ్లు వస్తే ఆ సెంటెన్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో మరీ టూ మచ్గా అంతా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయొద్దు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అది కూడా మనకు తెలియదు. ఒక ప్యాసేజ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ తోటి ఒకటే క్వశ్చన్ తోటి రావచ్చు. సో అందుకని క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చదవాలి. సపోజ్ ఒకటే క్వశ్చన్ ఉందనుకో, నువ్వేమో కష్టపడి అంతా అర్థం చేసుకున్నావు, ఆఖరికి ఒకటే చిల్లర క్వశ్చన్ అడిగాడు, అప్పుడు నీ టైం అంతా వేస్ట్ అయినట్టు కదా. అందుకని నేను చెప్తున్నట్టు వినండి. మీరు మీ తెలివితేటలు ఉన్నాయి లేకని కాదు, ఇక్కడ అప్లై చేయొద్దు. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు వినండి. అన్నీ మాస్టర్ చేసిన తర్వాత రూల్స్ అన్నీ కావాలంటే బ్రేక్ చేయండి. రూల్స్ ఎప్పుడు బ్రేక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మాస్టరీ రావాలి. మాస్టరీ రాకముందర రూల్ బ్రేక్ చేసామంటే నీకు అసలు మాస్టరీ రాదు. ఓకే. సో according to the passage, which of the following statements is true of bacteria that engage in photosynthesis? Okay. Researchers are finding that in many ways an individual bacterium is more analogous to a component cell of a multicellular organism than it is to a free living autonomous organism. సో ఈ బ్యాక్టీరియం అన్నది కాంపోనెంట్ సెల్ లాగా ఉంటుందంట, ఒక మల్టీ సెల్. అది ఆటోనామస్ కంటే కాంపోనెంట్ సెల్ లాగా. ఓకే, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు యానబైనా ఏ ఫ్రెష్ వాటర్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ ఎ కేస్ ఇన్ పాయింట్. కేస్ ఇన్ పాయింట్ అంటే గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. అమంగ్ ఫోటోసింథటిక్ బ్యాక్టీరియా యానబీనా ఈజ్ అన్యూజువల్. ఇట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ బోత్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. ఇది అన్యూజువల్ అంటే ఈ 2 పనులు చేయగలుగుతుందట. ఇది మిగిలినవన్నీ చేయలేవు అనమాట. విత్ ఇన్ ఏ సింగిల్ సెల్ దీస్ 2 బయోకెమికల్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ఇన్కంపాటబుల్. ఓకే, ఎందుకు ఇన్కంపాటబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్యాక్టివేట్స్ ద నైట్రోజన్ ఏస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్. ఇన్ Anabaena communities, however, these processes can coexist. When nitrogen compounds, fixed nitrogen compounds are abundant, Anabaena is strictly photosynthetic and its cells are all alike. When nitrogen levels are low, however, specialized cells called heterocysts are produced which lack chlorophyll necessary for photosynthesis but which can fix nitrogen by converting nitrogen gas into a usable form. Submicroscopic channels develop which connect the heterocyst cells with the photosynthetic ones and which are used for transferring cellular products between the 2 kinds of Anabaena cells. Which of the following is true of bacteria that engage in photosynthesis? They eventually become too autonomous? No. They cannot normally also engage in nitrogen fixation? Yes, looks good. Oxygen normally? Wrong. Cellular products are constantly? We don't know. They normally lack chlorophyll? Wrong. So the answer is by elimination is also B. Next, it can be inferred from the passage that cell differentiation within Anabaena is regulated by. See, if you remember, he said, however, you see the line, I think it is line 14, however specialized cells. Amount of oxygen in Anabaena? No. Season of the year? No. Amount of fixed nitrogen compounds available? Correct. So because he told you very clearly, line number 14, when nitrogen levels are low. So the answer has to be C. Next question, the passage supports which of the following inferences about heterocysts? So as we already read, heterocysts are produced which lack chlorophyll and they fix nitrogen, especially when nitrogen levels are low. Do not produce oxygen. A looks like a good answer because it is these photosynthetic cells which produce oxygen, not heterocysts. So nitrogen gas inactivates? No, not at all. On the contrary, lack of nitrogen gas is the condition in which these things are produced. So B is nonsense. Chlorophyll increase? Wrong. It has got nothing to do with chlorophyll. Heterocysts allow nitrogen fixation? No.
Heterocysts work only for nitrogen, not for both. That is clearly stated in the passage. Heterocysts are more important. Nothing like more important, less important. So when you see phrases like more important, less important, be careful because comparisons may not be there. Anyway, here there is no comparison. So the answer is A. The author uses the example of Anabaena to illustrate what? Okay, let's look. Uniqueness of bacteria among unicellular organisms. Okay, we cannot at least eliminate it straight away. Inadequacy of an existing view of bacteria. Maybe. C. Ability of unicellular organisms to engage in rubbish. Variability of no. Difficulty of investigating even no. So the answer is between alpha and brow. C, D and E we quickly eliminated. See, you need to focus. You have to understand and focus and sharply focus. Now, if you look at the opening, whenever in doubt, always read the first sentence. Again, first sentence 2 times. Researchers are finding. Oh, that means they are discovering something new. That means they thought that something was like this, but then they are finding that something else is also happening there. So they are finding. You see the choice of words, researchers are finding. That means they are learning more things. So I think we should go for B for brow. They are continuously learning. Okay. We are not talking about uniqueness of bacteria. Within bacteria there is Anabaena which is unique. If A had been uniqueness of Anabaena in bacteria, well, that would have been an answer. But we are not talking about uniqueness of bacteria. Then let us look at B. Inadequacy of an existing view of bacteria. Yes, if you take the whole lot of bacteria into account, Anabaena is a member, is a freshwater bacteria which is unique. And so when you take a whole view of bacteria, you must take Anabaena also into account, and which Anabaena, though is a bacteria, does not, or it is much better than the other bacteria because it can do both. So B is better than A. A, like I already told you, it is not uniqueness of bacteria, it is uniqueness of Anabaena. So this is the level to which you have to think and pause and concentrate. Practice cheyali baga, appude gaani reading comprehension avvadu. Jai Shri Ram.